Ого, сколько у нас капсул. Надо их скорее распаковать все. Look how much capsules we have. We need to open them all. Ну, давайте. Будем взвешивать и распаковывать вам. We're going to weigh the capsule and then open it for you guys. Вначале мы взвесим капсулу. Let's open it up. Открывай. Что там у нас? Надо нам собрать всех лохматиков, волосатиков. We need to get all the hair girls. It's a dark pink capsule. О, темно-розовая. Кто же там, кто же там? The secret message is top knot. Так, топнат. Кто же у нас топнат? А вторая наклейка видна? Давай попробую определить. Не видно? Я не показываю. I can't see it. Ну ладно, тогда. Wait, found вот it. она. There. Let's take it out. There's cherries, hearts, flowers, and a bow that's striped, black and white. Striped and black and Вишенка white и rhyme. топнат. Посмотрим, кто же это? I don't think who that is. Топнат это может быть... Miss Jif. Топнат может быть Oops Baby. Или... Miss Jif. Или Miss Jif. Нет, Пиксикат Miss Jif. Oops. Или Oops Baby. Кто у нас еще топнат? Или Дива какая-то. Что за Дива? Darling Diva. А, или Darling Дива. Ooh, in top knot there could be Oops Baby or Darling Diva. I hope I get Или Darling Young. Young Элса топнат с таким похожим весом. Ooh, then we like Интересно, Ying. интересно, кто же это? Ying. I called her Ying. My bad. It's Ying. Мы открываем KIE капсулы. Очень плохо молния открывается у них. This is a KIE capsule and it's so hard to open the zippers. Ну, так, давай, открывай ворота. Okay, let's open. Ah, it fell. Let's open. I think I know what's inside. Keychain and stand like always. Кстати, ручка для капсулы также может быть и качелями для куклы. Сейчас откроем, увидите. So the handle for the capsule can also be a swing for the doll. Let's open it. Oh, another blind bag. Еще один кулечек. Oh, it's Oops Baby. Baby. Looks like Oops Baby's outfit. О, как раз у нас нет. Хорошо, Упс Бэби, ура, у нас еще нету ее. I love it. У нее такая форма, как раньше в школе была. What? У Бритни Спирс такой есть видеоклип, в котором она пела. Her outfit is just like school's in the old days. And also Britney Spears had a video song with the same uniform. Ooh, I love this. She's singing. Let's open this black bag. These are her two pink shoes with pom-poms. Вот смотри, какие тапочки с помпончиками розовые. They're so cute with Такие pom-poms. классненькие, миленькие, обалдеть. Давай I скорее love одевать pom-poms. ее. Okay, let's open this. Let's open the other blind bag. Что там еще, не бутылочка? No, I think it's probably her accessory. Что же у нее там за аксессуар? Maybe a Интересно. backpack. Yeah, maybe a backpack. Или какой-то ободок. Oh no. It is a backpack. О, And it's also pink. рюкзачок. Точно, она же в школу идет. Ангелочек наш в школу Ой. пойдет. She's an angel in school, so she's always nice. Oh, it's cute. Okay, let's open her hair rollers. Да, там же у нас еще бигуди. We still have the hair rollers. Inside the hair rollers, I already know what's inside. The hairbrush and the bottle. The hairbrush and the bottle are in it.
Расческа и бутылочка в бигудях находятся. Oh, a pink hairbrush. Everything's so pink. My Все favorite color. розовенько у нее. Кстати, в те куклы, которые в глиттерате и идут без волос настоящих, у них расчески нету. Так что не расстраивайтесь, если вы откроете куклу без настоящих волос, и один бигудей будет пустой. The hair clothes from Glitterati Club that does not have real hair, they're not gonna have a hairbrush. The rollers will be empty, so don't get surprised. But only one roller would get empty. Yes. Wait. А вот и бутылочка. There's the Pepsi-Cola. bottle. She's drinking Pepsi Cola. And also, the gray silver matches her coat. Подходит по цвету, прямо к форме. Какая модненькая, как рюкзак. Серебряные крылышки и розовый рюкзачок. Okay, let's just open her. Давай, открывайте ее, смотреть. I can't. Let's open her. I can't wait to see how she looks like. She looks so cute. Как телочка помялась, хоть и футляр жесткий сделали. She's just like me, Bangs. She's just so adorable. Ну, телочка немножко примялась. Adorable. Oops, I did it again. Oops, I did it again. Ну, неси ее, посмотри, неси ее в морозилку, посмотрим, как она цвет меняет. Let's put her in the freezer and see how she color change. I'm wondering how she's... Oh, wait! О, посмотрите, какая классная. Она же и так прикольно в носочках выглядит, такие трусы, панталоны бабушкины. Ну, несем ее в морозилку, посмотрим, как меняет цвет. She already looks cool with her... Granny Penny and socks. She looks super cool. But let's see how she color change. She also has pink cheeks. I noticed that, and lipstick. Да. She's so И fashioned. подбородок в этой серии больше. Давайте смотреть. Whoa, she has makeup on her. She has eye makeup. Так, челка немножко помялась, но смотрите, у нее глазки накрашены. Whoa. She has eye makeup on her. She also has a shirt that says baby. У нее майка появилась, и на ней написано baby. And she has pink ties. И что And там number написано? one. Прям как ты. Прям как Каролина. Number one написано, номер один. And she has stripes on the sides. И носки стали черными, они были синими. Yeah. Her socks turned black when they were blue. Но мне больше всего нравится, что цифра номер один. Давай посмотрим сзади. Let's see, do the back. О, какая модная маечка. Ooh. What a cool shirt she has. Now we just have to put on her backpack on. She can't forget her backpack to go to school. She looks so cool. I love her. Ну, копия Бритни Спирс, такая классная. She's like, I'm going to school and I'm going to be the coolest girl at school. Yes, you will. Да, она будет Of course самая you классная девочка в школе. Только у тебя челка примялась. Давайте вот так сделаем. Стоит бантик. Can you please open me a sister, please, please, please? Откройте мне сестричку, пожалуйста. Вот эту. Хочу вот эту. Спасибо. I want this one. This one. Thank you. Alright, if you want this one, let's open this one. If she wants this one, let's open this one. Промерим вес.